Motho me ke tse sebaka se ke go dumedisa ke bo ke go amogela thulaganya Freedom Square Access TV re ntse re tsweletse jalo ka go lebelela ditiragalo jaaka dithopo tsa setšhaba re toga re tsena mo go tsone mo bekeng e re tabeng re lebile di 23 tsa ga October 2019 ke no letsatsi le thomileng ke tautona gore re bora dithopong tsa setšhaba ke tsa gore go bakantsa jalo o mangwa gago o etse thoko gore o ka go kgontsha jalo gore o ne re sabe mo dithopong tsa setšhaba tsone tse di tang ga mo go le karata eo e leng gore o ikwadisa ka yone ha ile gore go ngwa ka tsela nngwe karata eo ka tswa e le gore go ngwa ka tswa o e lathile kgotsa o sa e bone ga go le gore o ka nna wa boela ko diofising jalo tsa Independent Electoral Commission kgotsa IEC wa go dira jalo moriti wa karata eo o bo ka kgona gore o nne le sabe jalo mo dithopo ke bile Oageng Batenegi also known as Spanish mme mo tsatsing la gompieno ke na le Raitso mo Letsweletse ke le gore ke na le mo tsatsing la gompieno ke nthopeng yo ikemetseng ka nosiko kgaolong ile ya Gaborone Central mme ya emetse jalo dithopo tsa Parliamentary ke tse sebaka se ke mo amogele mo tsatsing la gompieno Raitso me ke tse sebaka se ke go dumedisa ke go amogela ke a go dumedisa re Batenegi ke itumela tsono le nako mpileng yona ya go tla ka kwa studio tsa lona ka kwano go tla go tlhalosetsa batswana ba tlhophi ba kgaolo ya Gaborone Central tse ke na nna tso manana o tla ke na nna o a ke akanyang gore a ka tshentšha matshelo a bona botsogo botenra kgaolo ntse yang ha o tsamaya mo go yone a o e tlo tsamaya mo go yone botsogo botere I'm alive and I'm fit ke tsa makgaolo ha gona tsetse le hetang sa tsena kgaolo ke kgaolo e ke berekang tsatsi le tsatsi jaaka ke tlhalosa ke kgaolo e tshiametseng hela ke kgaolo ya batho ba lerato ke batho ba reetsang ga o ka ela thoko ke kgaolo e le goreng ga gona any political organization kana establishment e ka go ranyerinya this is our stronghold ke kgaolo ya batho ile gore ba lebelela boleng jwa nthopeng ba tsa tshwetso ba lebeletse boleng jwa nthopeng so it seems to any side, it seems to any political establishment ke kgaolo e le gore ya khathisa, it's interesting le ditso tsa yona hela di a go spegetsa hela gore batho ba teng ba ntse le tsogwana mo go tlhaloganyeng sepolotiki gone mme ha re bino go mo ikaela jalo ne moretsi wa me go ha re simola ka re Moses Letsweletse ke mang Moses Letsweletse ke moshimane wa motswapong go tswa ko Seleka ke simolotse dithuto tsa ka tse di potana ko sekolong sa Tumasera Primary School ka thoga ka hudugela ko Phikwe ka go tsena ko sekolong sa Phikwe Primary School a ke tswa ko Phikwe Primary School ka ya ko sekolong sa Mepong Community Junior Secondary School ntse le go Selebe Phikwe ga ke tswa ko Mepong ka tsena ko sekolong sa Selebe Phikwe Senior Secondary School SPSS ka huduga ka ya ko North East ka go tsena ko sekolong sa Masunga Senior Secondary School se re retang thata ka lina la Mass Planet e be ke thoga ke ta tertiary mo toropong yona ya Gaborone ke tsene ko sekolong sa IHS Gaborone ke ira my diploma in health education and promotion ka thoga ka go ira my degree BSc health education and promotion ko sekolong sa boitekanelo so ke gona ha ke heletseng teng ha go tamo go tsa dithuto go tswa ho ka go bereka ko Ministry of Health Department of Public Health ka bereka mo Health Education and Promotion Division mme ke berekile teng nakonyana e khutshwanyane e be ke thoga ke tswa ke a go ithamela kompone I'm a founding director ya wellness consultant ke kompone e irang tsa botsogo ko tirong it's a health and wellness organization that brings health and wellness to your doorsteps in different companies and government establishments and departments. I've trained a lot of people ka tsa botsogo mo go governmente ke ba rutile mo private sector so Moses Letsweletse o rutetswe thata go dirisanya le ona makgotla mo dikgaolong kana community based organizations it's my field of specialty ke dio tse ke dumelang gore ha ke rometse ko parlamenteng ke tsona dio tse le gore nka irisa tsona le dithuto tsone tseo gore ke kgone go hetola matshelo a ba le ba kgaolo ya Gaborone Central right go ha tlhalosa
the area, you know that you studied health, education and promotion. Have talosala waka an area deals with what mostly. Tota hela health education and promotion ke botsogo ka bokhutswane ke botsogo jwa Motswana ke gore hela ke gore nako tsotlhe hela re tshwantse gore re ensure gore e botsogile sente re sa re gore o ka thoka ish ke ngwa dio tsele gore ke dumela tota gore hanka di buella tota ka lentswele le thwahetseng di ka hetola seemo sa rona sa mosuke go dipateleng ka gore go na le malwetse mangwe le gore tota nako tse dintse a thokane le gore wa ise go sepateleng we can prevent the conditions gore o se ka tsenwa ke malwetse a go ka nna yalo mo nakong ya gompieno re le lehatsha ra tshwala gore nka bo santse re lwa ka malwetse a tshelanwa tshwantse re nka bo re tile mo semeng se le gore ano gongwe mathata a re nang nao ke malwetse a ile goreng ga e sa tshelanwang kana non communicable diseases gongwe malwetse a ka re tshelang ka teng kana ka re tsamaisa matshelo a rona ka teng a tshelanwang a tota tshwantse gore nka bo setse re tile mo semeng sa gore o thehela e be re kgonne go a hokotsa hela ka selo se se go dimo thata. Yes, ha re lebella seemo sa puso sa government sa go ka leka go lwantshana dikgang tse di amanang jalo le botsogo ke tsore wena ha o re seka mo nakong ya gompieno ka re dira ka tseleng jang re kile re ne re ira sente nako ene re tsere ditleliniki le dikolo bogologolo a gakologelwa di le ko governmenteng yo monnyane kana local government ka gore ko ne re kgona go bona matshwenyego motho re kgona go bona ba ba sa ireng sente re kgona go bona ba ba sa ntsheng maduo mo ditirong motho but ebe re thoga government wa rona a tsaya tshwetso ya gore yaanong a tseye ditleliniki tsa rona a di ise ko governmenteng yo mogolo yaanong ha a di sitse ko yaanong mathata a teng ba hela imela government o mogolo e ba ora re itemogela seemo se le gore le ba ba sa ntsheng maduo yaanong ba na le legotho ba khona go iphitha motho a re nya kana mathata a irwa ke government o mogolo yaanong mehela ga ke motho o dumela mo nka go bitsang ke re mmele wa motho nako tsotlhe be re o katela melemo re o katela dipilisi ke dumela mo preventioneng mme bontsi ba nako ithela ebile re dumela gore prevention is better than cure mme ha o ta o ithela le gore seemo sa rona sa botsogo mo Botswana ka re ya prevention is better than cure re dumela hela mo go yona mme a go ta mo investmenteng ha go supe gore re dumela tota gore prevention is better than cure because tshwanetse re nka bo re supa gona ka go investa a lot more on prevention measures than curative measures. Yes, I don't know, Letsweletse, are you trying to say we have adopted more of a curative model rather than a preventive model as a country? Budget a rona e supa yalo gongwe re ka se re batle go dumela yalo mme go ntse yalo budget a rona e supa yalo ga ke go ha sekai ba ile go reng ke ba health education and promotion o itlhala le madi ba sena madi in terms of budget o itlhala le gore ke ba nnang ba kopa hale ba tshwaraganya hale o itlhala le gore le even the organization and the setup ya the division le di units tsa rona khantele o itlhala le gore yaanong e teletswe pele ke batho ile gore they cure oriented talk of nurses, talk of doctors, and talk of any other field, your pharmacy technicians, your medical lab technicians. But in terms of preventative medicine, re go tase re go morago gone mme ha re lebile Batswana bone ka bobone a ke batho ba ileng gore gone mme ba na le tshesego gore gongwe le bone ba ka nna le sabe go nta ga gore mme ba ka nna le sabe mo gore gongwe ba leke gore ba adopt certain lifestyles tse ileng gore gongwe ba ka kgona go thibela malwetse pele ga gongwe malwetse a kata mo go bone Batswana ke batho ba motho ha o ba ruta ba go sala morago ke batho ba bonolo ke batho ba lorato yaanong ya ke go tlhalosetsa gore investment ya teng ka ho ga se go rogeteng go dingalo gore re ba rute re ba tsese mo semong se le gore they will adopt healthy lifestyles ka gore ga rena tsona ditsompelo tsa gore go mo gore re hitise fangele yone ya gore healthy lifestyles benefits tsa teng ke 1 2 3 be re sa hemela ho and then we provide an enabling environment ye le gore ha re go re adopta botshelo bo bontsenyana ha re tshameka metshameko kana go for sport mme gona do you have sport facilities and they in good condition ha re go re ya go etisa o ijese monate
Amerina le mahelo a ile gore o ka etisa wa jisa monate go sena say drugs, alcohol and other negative things tse le goreng di ama ona matshelo a rona jaanong ke gona ha gona le mathata a matona teng mme hela ha no gona le a proper investment ha no gona le a proper budget ya preventative medicine things will go smooth but so would adopt it jaanong mme ka ha re ba rutileng ka temona kwa gompieno ke gona re ba rutile gore ha o tswa bothoko hela mokento pilisi mme batswana ba ka tswa mo seemong seo ha re ka tsenya madi mo preventioneng ba ta mo seemong seo re ba itse gore ba ka tshela matshelo a ile goreng we minimize the consumption of pharmaceutical products. Yes, you're talking about investment, in your health education and promotion, but at the same time, I'm asking myself, let's say, let's say, enough. Okay. Dingwe tsa dilo tse ke dumelang thata mo go tsona tse ke reng ga ke iswa parlamenteng ga ba nthopa ba ni ba kgaolo ga borone central bank sa parlamente basically they'll be giving me the custodianship ya Madia Constituency Development Fund that is 10 million. Ke dumela tota gore go re simologanteng community based organization the very first one ke di VDC tsa rona, so we need to fund our VDCs and we need to empower VDCs. When we do that, everything that concerns the health, the well-being of our communities will be run and administered from the VDC office. Re simolla hela ka office ya VDC ye na le office isa ye sa tsena ka tsastare e se ka mokolong ya gago kana go jarateng ya chairman wa VDC ina le budiredi ina le office ya yona re itse gore it's a resource center. Yes. A ratela pele re Letsweletse pele ga ra go ikhutsong gone mnyano mpitisa gore o kopana ka le dipolitiki le gona gore ke no tsa tshutso ya go tsena mo dipolitiki. Ke tswa kgakala le dipolitiki. I've been a loyal and consistent voter since I became of age. Ke simolotse go topa ka ngwaga wa 2004 ka 2009 ke tlhophile ka 2014 ke tlhophile taba ke tlhopha ka 2019 mme ke tsene mo seemong sa gore nka re ke tla tshwana le batswana ba ba reng ba ngadile ga ba se tlhola ba go topa ka gore topa ga e change matshelo a bona ebe ke re mme pele ha ka go tsena mo seemong sa go nna yalo ke tshwantse ke nne le boikarabelo boikarabelo ba me ke tshwantse gore ka gore ka re ga ke a irelwa sengwe sente ke tsene mo politiking yano ke nne an active politician ebe ke supa gona gore ke bata gore nka bo ke diretswe yang go simologa ya la nako e ntse ke simolola ke topa ka 2004 go tsena mo nakong ya gompieno. So I'm in politics right now, active politics, and I'm also running for office for the basic reason ya gore one, I need to inspire our youth gore la ha o senang o ka emela political office. Two, ke ba simolola go itse gore it's possible you can actually compete and win. Three, I'm in the educative route gore maparlamenta a rona kana ba ba emelang public office mo lehatsheng la rona ba itse gore politiki ya ditsholohetso hela e tshwantse yena re tshwantse re teng mo seemong se le gore re tsena mo politiki e le gore mo parlamente kana le politiki le tshwantse go itse gore le kgona go direla batho le pele le thopiwa kana le pele le kopa thopo gore le go parlamente jaaka setse ke simolotse mananeo a mabedi a setseng a rana mo nako ya gompieno ke na le lenaneo la go thutara ngwana le form 3 ke sa batle ngwana o pe a sala ka form 3 ke ba thutara mahala go sekolong sa Maoka every Saturday from 8 o'clock to 12 o'clock ke na le lenaneo la ke supang lona gore ke dumela gore internet access is fundamental human right ebe ke tsenya wifi ya mahala ko mo kgaolong yaka ebe ke supetsa batho gore if I can afford it as an independent candidate, so can the government, so will the government. Ibile ga ba mthopa ke a go tsweledisa ke ya tolosa e nna botoka ka ona Madia Constituency Development Fund, because over and above that Madia o ra go a irisa for community-based enterprises that are profit-making, is in non-profit making projects only, because it needs to sustain itself, it needs to make more money, it needs to be able to employ our people in our constituency. Really a model constituency. So that's my route, that's my dream, and that's my hope to show to this country with the little money that we have in place. Moses Letsweletse, independent parliamentary candidate for Habroni, Central.
bata emela kgaolo eo ke maetso Dr. Mpho Manana Pheko wa Umbrella for Democratic Change ona jalo le Tumisang Hale wa Botswana Democratic Party ga mmogo le the bintsing e le gore kene mo parlamente wa kgaolo eo ra se Dr. Epheng Butale a emetsi jalo ba Alliance for Progressives ke bone ba ileng gore ba ileng gore mo nakong ya gompieno re itse gore ke bone ba bata ya phadisanyang mo kgaolong eo mme jaaka ke tlhalosa le ne re Moses Letsweletse a le ho e re nane le montong go la ga somotsatsing la gompieno ene mme a sa ikamanya le party ya sepolotiki e gore o ikemetse ka nosi wa go le gore ga ntsa a bua o ntse ntha ya gore o nantsa thopa me hantsa thopa wona kare ba ileng gore go ntsa ba thopa mo ga ba dire pharologanya ya e batang mme a tsa tshwetso ya gore jaanong a tsene jalo mo dipolotiking wa supe gore eno bata pharologanya e ntseng ka tsela e ntseng jang ke go kwetha lona ba lentseng le tlhalosa jalo gore ga la bolo thopa mme ga bona phetogo ga ke le bata bo mang ba dira phetogo e leng gore la e bata ke ntse ke le bolela gore go ngala thopo ga se solution kgotsa ga se tharabollo mme yaanong re le tsweletse ke tsa gore o leng karabetse gona gore mme yaanong ga o bona gore ba ileng gore o ntse o ba thopa go ga ba dire jaaka o bata ke nako ya gore le wena ka gore o Motswana o se swetswene ya gore o ka bona gore o dira pharologanyo e leng gore wena o a e bata wa ge Batenegi also known as Spanish thulaganyo ya bida Freedom Square re bidiwa Access TV re ta go wena la bobedi yo mongwe le mongwe ga mmogo le la bone mongwe le mongwe go simolola ka nako ile ya bo bobedi go thela ka nako ya bo robongwe Freedom Square re wa ka re tswa ka tebe re tswalla jalo le thulaganyo. me ke bo ke go amogela gape mo thulaganyong ya Freedom Square Access TV Oageng Batenegi also known as Spanish jaaka ke go kwalla we are live each and every Tuesday and Thursday from 8 o'clock until
and I not like road to 2019 general elections jaaka ke ne ke go gakolla ke dumela gore o mangwago mo thudile gore a mme o mo semong sa gore ka la boraro wa beketa ba ka go kgontsha gore ka nna le sabe mo dithopong tsa setšhaba ga mmogo le karata eo e le mo ikwadisitse dithopo wa enelo mme ne yo gakolla ha gape gore ha ile gore gongwe o ka tswa sa ibone ka mabaka a pehela o santsona le sebaka sa go ya go di ofising tsa IC go a go kopa moriti wa karata e o ka khona gore o thope mo ndong go ga soma tsatsing la gompieno ke na le nthopeng wa bo parlamente o ikemetseng ka nosi go kgaolong ya Gaborone Center ke ba jalo ka rights Moses Letsweletse ke le gore ke bisana le ene mo tsatsing la gompieno re se thulaganyo ya rona o santse o ntlhalosetsa jalo gone gore o tsene jang mo dipolitiki ke tlhaloganyo gore a gona le ha o tsa tshwetso ya go ka tsena mo dipolitiking a gona le parting go tsa mokgatho mo wa sepolitiki e leng gore gongwe o kile wa nna kgatlhego mo gone le gone gore koe. Thank you very much for that question. I think I need to clarify that question for a lot of people. A lot of people ask me that question as an independent candidate kana ba ke rena go tseding ba re bitsa mokoko o mokoko o nga dingwe tswa kae ba maruri ba khang go gore before I decided unlike a lot of people ba go teng ba re ba tswana ba re ta ba re kene I made that decision, I made the assessment, I made the decision to be an active politician and also to run for political office. Yes. Ba maruri ke gore ga ke lebelela ke di seka ka lemoga gore go na le mathata a mantsi mo lehatsheng la rona. We are a population of slightly over 2 million and out of that 2 million, we have 60% of that population in Lebanon. And out of the 490 local government councillors, 60% Gabon in Lebanon. Let alone those who aspire for that office in Lebanon, at least 60%. Ko Parliamentary, I said 60% ya Parliament in Lebanon. And then I realized something doesn't add up here. And then I looked at different political parties. The representation with it's falling short of giving the youth an opportunity to run. Parties decide and they take a conscious decision. The representative they're on the 20th year by Melody Club. We put our Monano you choosing you go over Challenge on a decade to Takai Melabatswana, Mokaulun Zakan Nayal. How I go Hadika and Gahasaka, Kauloya Chopon South, Gahaska Kauloya Yabubira. We ki amalo ba hela na ri tsogore monna wa go botetule wa la thela re lenyana ke la thela yano irile hela be wa vice president ba re le goka e be ritela le gore monna na yona ithela re kgalo wa gonelo gora gore yanong ke why ka moso ke monna o heka bogolo ke no window if you remember ka monna mongwe ke re slamba tsogwane go botete o itela le gore ya no gora gore monana ena o khapetse go thoko le gompieno a lebella composition ya candidates o ta le moga gore banana ba kota seta re tswetse pele ga ra go pele ba khapela thoko ke mang ke tsetse gore ha ile gore ngo o na le kgathego ya go kae mala le mo party you know you are free to do so the gora gore the party structure and the party system ka hentseng ka teng ya re ha o le monana duduetsa. Yeah, no, now I did not see the need. I did not see the reason why ke tshwantse go follow the bandwagon ebe ke duduetsa re letswetse wa re ha gona banana ba le gona mana go nya go piona ba emetsi di party tsa bone mo bo councilor kana mo bo parliamentary re na le banana ba emetseng bo councilor re na le banana ba emetseng bo parliament but the number is insignificant. The number is nowhere close to the 60% ya population. Kana the available slots 57 tama parliament, the available slots 490 tama councillor. That's my point of contention. Ke gona ha ke rente go na le mathata teng go no be ke re nyame tota hela ka go re itse go re ntse re tswa kae re tsamaya jang
the status quo will remain the same forever and ever if we don't take a conscious decision and a pragmatic approach. Re tshwanetse go challenge the status quo bogolo jang re le banana ke sone se ke supang gore at least in our constitution there is that allowance that you can stand as an independent candidate ha ile gore ko di-partying ga ba re he tshono ga ba re he sebaka sa gore re ka ema teng ko ka dipalo tse di supang gona gore re le banana re bantsi ke sone se ke tse re ntshwetsa gore I'll stand for public office and I'll propose. Kana mona to democracy ko gona gore it's a competition of ideas. Yes. Are you trying to say that our political parties don't have what you call intra-party democracy? Our political parties purports that they do have intra-party politics. Our democracy, I mean. Our political parties dire ba bubimathor le banana. Our political parties di rutile le banana gore how sena ditsompelo you cannot run for political office. Our political parties di rutile gore how sena a go ahead from baholo gore you cannot have a slot, you cannot have a space to run for political office. Now my job, my responsibility ke gona go supa gore ha re le banana ha ile re kokonelwa ke manokonoko a itsholelo ha ile re kokonelwa ke manokonoko a politiki e sa tsameng ka ha re batang ka teng re tshwantse ke re ikemela ka dinao boammaaruri ke gore ha mongwe a ka gore a re wa go emela o le monana e se monana ga go bolele boammaaruri ha o batla go change sengwe se le gore o fila gore sa go kokonela o le monana o tshwantse ke o ikemele ka dinao me ha ile gore wa go tswella o ira ya ka re sa bolo go dira go tswa ko go lowe hela re nna re dudwetsa bagolo ba ba raba re dudwetse ba re pega mo dikolong tsa bona ka ha morago e be re tsamaya mo re rogana re le banana e be re monana o mongwe re a ema e be re simolola re mo kgebetelela gore a gona go change ra go tswella re bona diemo tse re di iponelang tse le gore monana o kgapetswe ka thoko mo itsholelong monana o kgapetswe ko thoko ga go tamo go tsa go boneng diphata tsa mebereko monana ke ena yo e le goreng o thokomologilwe mo setšhabeng sa rona re tswetse kana mo di-councileng le ko parlamenteng tiro ya mapalamente le ma-councilor ke go ka the legislators like go ka dira melao parliament. Yes. My councillor read something else. Yes. Go ka dira melao, influence policies, even regulations. Me gore o tone le molao kgotsa go ne le certain policy or regulation, o tshwanetse gore o bona le lead number. Bangwe ba ba rileng ba ileng gore ba dumalana le wena. Ga ke itse gore ga o ikemetse ka nosi a go bone go mo Thank you very much for that question. A beautiful question. I need to clarify this question for a lot of people by they don't understand. It's a good question. And let me take you a little back. 1966 to date, over 50 years, we've been legislating. Are we happy? I doubt. Our opposition, since 1966, over 50 years, they have failed, they're perennial failures. They have failed to attain state power. And today, we are still running the same model, same things, and it doesn't look like the status quo is going to change. Are you telling me that there are no other means and ways that we can advance and become as people? I'm saying, look at my programs, look at what I propose, look at the initiatives that I propose, and that can change the people's life in Gaborone Central. They got nothing to do with legislation. I'm going to use the current legislation, utilize it, manipulate it, get it to work for the people of Gaborone Central. It's very simple. Already, I get 10 million or constituency development fund. And I'm saying I'm going to utilize it for the betterment of the life of the people of Gaborone Central by actually empowering our VDCs and funding it using that money. The legislation is already there.
I'm saying with the current legislation, we can have free access to internet. We can pay for that internet from the very same source, a constituency development fund. Yes. I'm saying already in my constituency, I'm tutoring my form 3. So all baba tsambo dibo ibo f baba helanga form 3. Horeska na le semo se ngwana helanga form 3. Re ba tutara gore ba khona tsa bo C bo A bo B gore ba khona go etela go senior ka gore ngwana ha hetsa form 3 le 15 years e bile ga le telelo le go bereka wa ra e go direi. So basically ha gore o heletse go no ho wa re a go simolla go nna dinalanyana ka gore taba idle, there will be an idle mind. Wa ra ba le ba tsanyana ba simolla go takanela dikobo ba simolla go tshola bana ka re semo sa go nna yalo ke semo se sengwe mo lampelo se tshwantse ke seeme. And ke go ra ke if we tutor these kids and we tutor them for free, then yes, but my question is, don't you think now, as an independent candidate, voted, into parliament, you'll be there idling alone? Don't you think it's going to be very difficult to persuade other, the members of parliament who come from their own parties? They have their own caucuses. So my question lies here to say, don't you think it will be even more difficult to persuade those people who are already politically aligned? The system that you condemn. I'm simply saying, I don't need other parliamentary members of parliament to be able to fund the VDC and to empower them. I'm simply saying I don't need members of parliament or to caucus with anyone co parliamente to be able to provide internet in Gaborone Central for free. Your role, your role as a member of parliament will be, to legislate. My job is legislation. Yes, and in order for you to legislate, you need numbers. You need, a certain portion, in terms of like numbers, the numbers of members of parliament. For you to agree with your motion, if you came with a motion or a private member's bill, so that could become a law. So my question is, now as an independent candidate, don't you think it's going to be very difficult for you to persuade your other colleagues within parliament to agree with you? And you are talking about colleagues who are already politically aligned. And political parties have their own caucuses. In parliament, we buang when you see things in China, Talosa, consuming 10 million. But Hanyami got through way to pay. So you need to persuade other members of parliament who because as a member of parliament, you are a legislator. So I don't think how an independent a member of parliament who cannot party. You Batenegi. Yeah. I just want to believe you've been sold a dummy and you bought into it. The truth what is that? The dummy is you cannot do anything as an independent candidate. Or when you are not alone, or when you are alone, or when you have fewer numbers in parliament. I'm saying to you, but maybe I need to clarify that before I give you a chance. I'll give you a chance to respond. I'm not saying you cannot do anything. That is why I appreciated what you said earlier on, of what you want to do in the constituency in terms of collaboration with other structures within the constituency, such as VDCs. Yes. And that particular empowerment that you're talking about. And that's what is needed by the constituents. That's what is needed by members. Yes, let me finish before you can actually come in. All those initiatives that you're talking about, internet, empowering, tutoring them, or blah blah, and all that, you can use your skills. You can actually tap into probably the private sector. Probably you have friends within the private sector who can help you to do all those things in the constituency. But I'm saying you will be a legislator. A member of parliament, legislator, or Diramelao, and who Diramalao, or motion or a private member's bill. And that's why I mean, Hana Hore. How an independent, candidate, we came in second, only high. I hope one of Natatanyan, Hanu party. Other members of parliament, they belong to political parties. They they sit down. Discuss motions before they can actually debate in parliament.
ga o bone gongwe go ka nna boketenyana o le an independent candidate, despite the positives that you could bring, some of the positives that you could bring, as an individual in your constituency. But I'm talking about in Parliament, whereby now you need to influence legislation, you need other members of Parliament to agree with you so that you can have an act of Parliament. So that is my question. Don't be worried. You don't need to speak for long for me to understand you. I understand you perfectly fine. Yes. Yes. And I want to take it to you understand me as well. The challenges that are there in terms of legislation and changing of laws, yes, or altering any law, or bringing about any motions and you want support, it's a challenge that is there for all opposition members of Parliament. Yeah. And they've had that problem since 1966. Opposition in that challenge. It's an obvious challenge. That as long as you are short in terms of numbers in Parliament, chances of your motions going through are almost impossible. That is my angle and that is my approach to the Constitution ya Gaborone Central. My approach and my way of thinking is a lot more different from the traditional way of thinking and the traditional way of doing things. I'm simply saying, but Gaborone Central, that's a problem. Gaborone Central. I'm simply saying, Gaborone Central, problem form 3. I'm simply saying, today we are in an advanced world. We're talking Internet of Things. We're talking knowledge-based economy. We're talking the 4th Industrial Revolution. How can we talk about those things in the absence of access to internet and free access to internet? Before we talk about the 4th Industrial Revolution, Internet of Things, knowledge-based economy, the first thing, the primary thing that we need to do is to provide internet for free to our people. And it will just revolutionize the way we do things. It will change the way we communicate with our loved ones. It will change the way we do our business. And no business establishment or organization would afford to trade and do business without a website, without the apps. And what that basically means is overnight, if internet was to be made free, all our IT graduates would be employed and would have taken a big leap into the 4th Industrial Revolution and would be able to compete with the rest of the world. So I appreciate that it will always be difficult for you as an independent. It has always been difficult for opposition. Exactly. It will continue to be difficult for the opposition. Let's go for a very quick break. Now you have answered my question. Thank you very much. Thank you very much. Freedom Square Access TV Oageng Batenegi, also known as Spanish Rights to Moses Letsweletse, independent parliamentary candidate for Gaborone Central. Kenny Organization mo tsatsing ela humbira rwaka rtsoka pe bertswala njalo le Letsweletse will go on to appreciate his understanding of the constituency as well as the solutions that he is bringing to that particular constituency. It's our setsa wile dile pedile tha me ke Thomas ba ka sa gore jano tse a tolle ka go bua tsedimo tsene gore mo di ka tswa di salatse ko morago a re ba ka ha rtsoka pe bertswala jalo le thulaganyo.
Selling Wilson from that bread on. I get down for my bread. Selling Wilson from that bread on. I get down for my bread. Selling Wilson from that bread on. I get down for my bread. Selling Wilson from that bread on. I get down for my bread. Selling Wilson from that bread on. I get down for my bread. Motse me ke bua ke go amogela gape mo thulaganyong ya Freedom Square Access TV Road to 2019 general elections. Interesting developments towards that particular elections. Ke itse gore o se tswaletse ditiragalo tse dintsi tse leng gore di a diraga ja ka re toga re tsena mo dithopong tsa setšhaba ta tswela ntse re di setse morago bona gore di tsamaya ka tsela e ntseng jang mme ke tswelele le thulaganyo Miki Naha Letsweletse Moses Letsweletse, independent parliamentary candidate for Gaborone, Central Care, le gore ke na le mo tsatsing la gompieno. A re tswele pele re Letsweletse. The question that I wanted to ask you, even though you did not find any need to join a certain political party, any political party that could have approached you to say, a comrade or MK, Emma, all right. Yeah. I've approached politics as an independent candidate. Now, I have proposals and pledges to the constituents. Gaborone Central, Gaborone Central. Again, they agree with me. They're going to vote for me, and I'll be going to Parliament. I get to be asked that question. As if you can't be in Parliament or it's mandatory for you to be belonging to a political establishment ko Parliament. Me tshwantse re gakologa le gore na le re moremita wana yo ntseng ko Parliament ka lo bakanyana a se mo parting epe ha go thona ha go molato go iragala go teng go possible, just that we are not familiar and we are not used to that setup. Yes, I hear you, but my question was, any political party that could have approached you? That's where I'm getting at. Yes, that's good. That's where I'm driving at. Now, remember, if people send me to Parliament, kana nage moroma, again, kena leba bantuma, bona ba pantop, ke bona makhwane. Ke bona ba ke ba retsa ga ka re ntse re tsama re gata tonto sepidi mmogo yalo ya re ke tsena ko parlamenteng ba bona mo parlament wa rona wa Gaborone Central ta ka kwano ta re meme bona go ha semo se sa gore ebe o se mo party e pase politiki nka re ga re se itumelele re taeletsa gore o tsene mo party bolebelebe kana ke bona ke bona ba roma baka hanga ke ka gana kana o gakologela gore as an independent candidate. So there's a possibility that you could join in a certain political establishment. O gakologela gore batho ba bang go nthopa ke batho ba ba tswang mo di-party tsone tsa sepolitiki ke go thopiwa ke Matom Kraga ke go thopiwa ke ma UDC ke go thopiwa ke ma AP ke go thopiwa ke ma BMD ya no
kana monate wa democracy ke gona gore the majority rules. So if they put me aside and say to me, re kopa o tsameyana ebile ba supa yalo ka dipalo tse di rileng ha gona ka hang ka ganang ka teng. So you consider that joining a certain political party? I'm not going to parliament for me. I'm going to parliament to represent people and represent their wishes. I get it. Yes. Their wishes it's my command. So you consider that? When you say, am I going to consider that? It's like now I make a decision for them. Like, hora gore nka dumalana kana nka se ke dumalane. Hey, ke moruma. Ke arumiwa, ke arumega. So ha go tswa yana, ke tswa hela ya ka ba. Yes, I dumalana go dumalana le bone. But now I want us to go back to my question. Yes. Hora mana go nya gompieno. Ga gona le bangwe ba makgota a sepolitiki ba ileng gore ba kile ba ta go goela a re togela ya gore se tswele go parlamenteng a re boele go potsong ya mene ke ibuditselanta ora gore have I been approached by any political party to say exactly my point. Would you please represent us? Yes, or come join us, don't stand. There are always those, political deals. Those, our political party, your role will be this. Yes. Ki do tse ke nang ke dutlwela hela gore go khona go nna yalo ga se ke nne lope atantare tla o re mele kana seeme kana re ta go ha madi go ra gore ke dio tse di ragalang hela go bathong ba bangwe nna ga se ke nne le seemo sa go nna lo lekgwalaka I haven't had anyone proposing to give me any bag of money whatsoever or promising me anything to either not to stand or to stand in the political establishments. I haven't had yes. that. Are go kgaolo ya Gaborone Central. Yes, sir. Me ke tlhaloganya gore o golagana ya le kgaolo ya Gaborone Central. A o kile a nna mo go yone, a o tshweletswe mo go yone, a o kile a theogela mo go yone, kgotsa o dulela ko bore kgaolo ke ele ke dimela gore go nka emela e botoka. Okay. Golagana ga go le Gaborone Central. Like I said, go introductioning ke tsene sekolo ko mo IHS Gaborone. IHS Gaborone it's in Gaborone Central. Ke gona go ke tlhophilela ntate. So since ke tla mo Gaborone, ke tile mo Gaborone ka ona mabaka tsa sekolo ka ngwaga 2004. I've always voted mo Gaborone Central, I've always stayed mo Gaborone Central, I've always voted go Thornhill. Ke motho ntseng Gaborone Central ka lobaka ke rata Gaborone Central le kgwebo ya ka e ntshetsang gompeno e rekelang bongwana ke boroto e mo main mall ke gona go eleng gore ke tsana go ntse teng thata mme mo nakong ya gompeno santse ke kopile boroko ha tlokwe ke dumela gore tabo ke boetse mo tlokwe mo kgweding yone e tanye ate mo Gaborone Central mo kgweding yone e latelang ke tsena ha Parliamentary village ke dumela tota gore tabo ke boetse ko lapeng ke boetse go gae mo kgaolong e ile gore ga se ke tsamaye ke thoke go thopa mo go yona. Right. So you don't stay in Gaborone Central? I stay in Tlokwe. Oh, you stay in Tlokwe. Okay. Your understanding of the challenges and opportunities that are there in that constituency. The problems that we had, or the problems that we have, mo kgaolong ya rona, the biggest of them all, ke le tlhoko la ditiro. E seng for banana hela kana nako tse dingwe ba tota ba re banana ba na ditiro. Le bagolo le botsadi mo kgaolong ya rona ya Gaborone Central ga gona dimereko, ga gona ditiro. Ba itshokolla. So le thoko le golo ke lone le ke le thoko la ditiro. Ye nngwe ke lona gore be re nna le segolo bogolo mo makeisheneng a kgaolo ya rona bo extension 27 bo Tsholofelo South bo Marua Pula go nna nkare go na le banana ba le hale ba ditiro tsa borukhuthinyana mme mo ke sa tseye ke re ke mathata mo ke tsa hela ke gona gore gongwe environment ya rona ke yona e irang gore re helle ya no re nna le ona gore ya no kgantele nkare re tana le mokgwanyana wa go ira dio tse dinang le borukhuthinyana mo mme ke dumela gona gore ya ka ntse ke thalosa mananeo ya ka hantseng ka teng
le ka ha ke akantseng ka teng dio tseo e tla nna dio tsa maloba ga ke tsena ko parlamenteng ka ke a go baakanya dio tse dintsi ga ke tsena ko parlamenteng kana ha sena ba nthoma ko parlamenteng le tlhoko le lengwe kana mathata a mangwe a re nang nao mo kgaolong yone a rena Gaborone Central ke gona gore ga rena ditshono ga rena maranyane a ile gore a re kgontsha go dira dio tse dintsi go le motho ona maranyane a internet mathata a mangwe a re nang nao ke gona gore rena le di-graduates segolo bogolo University of Botswana graduates ba ile gore ba graduate bana ba modimo they graduate with a piece of paper that says they have a degree and then when they get home ba re ba apply ba itlhela le gore no go batwa bo 2 years experience 3 years experience 4 years experience so I have programs and initiatives set out to alleviate all those problems. Re tsome ke name ke go tshwere go tata re ha re tswa go boikhutso o etsa bino tsori di kgwetso tso o reng di mo Gaborone Central tlhaloganya di mo Gaborone Central le gona go taka bino di terrible ke di mara gore ke tsone the programs that you say you have mere boikhutso ga re tswa e tebela ka tola bohelo la thulaganya re tswala thulaganya ke re tsho Letsweletse independent parliamentary candidate for Gaborone Central ke ne gore ke na le mo tsatsi la gompieno Freedom Square Access TV Oageng Batenegi also known as Spiritor Waka re tswa ka tebela tswala jalo le thulaganya Motho me ke bua ke go amogela gape mo thulaganyong ya Freedom Square Access TV Oageng Batenegi also known as Parliamentary ga tola bohelo la thulaganyo ya rena ya tsatsi ila gompieno ra tsho mo Letsweletse ke ne gore ke na le mo tsatsing la gompieno independent parliamentary candidate for Gaborone Central right ta ke ba sebaka sa gore o etse ka dikgang tse leng gore o dumela gore ke Letsweletse leng gore tshwantse gore di lebelwe thata kgotsa o eletsa ka di lebella ba ni ba Gaborone Central ba ka go ha sebaka pero re ka tsena mo gore ja di travel tse leng gore di tshotse go ka le ka go lebella tsone di kgwetso ke di gona mmene setse roetse ka gore ne ke setse go etse ka ona mathata a kgaolo ya rona ya Gaborone Central mme hela ga o lebella Gaborone Central ka hentseng ka teng ena le ba re ka reng ba re go khutshwane kana the lower class simply put the poor ena le the middle class ena le the rich and famous ena le the students again so the composition ya Gaborone Central ga o ka ke wa etsena
or it's one size fits all. So you have rich and famous people in Gaborone Central. But Okay, yeah. We have your dadas there. Yes. Ba bona mo kgaolong ya rona Gaborone Central mo bo extension 9. Yeah. Now, solution ya graduates tsa rona segolobogolo ba University of Botswana ba ile goreng they graduate with a piece of paper that says they have a degree, and they unfortunately are unable to apply or qualify to apply for certain jobs because almost all the jobs or vacancies, they require experience. The solution is simple. I have a program in place. I have a program thought out. Like a varsity graduate transformation agenda. So ke lenaneo le ile gore nka lona rare ngwana sekolo ha tla go tsena mo University of Botswana o tshwanetse gore a ne le tshono ya gore o ka ira part time job ebe go nna le gona gore ano by the time they graduate one job ready, two they graduate with experience. Can they do that on their own? They can't do that on their own because there is no enabling environment. So this is how I'm going to provide an enabling environment. We have University of Botswana University of Botswana doing business with so many organizations and agencies. But I had a show at Yarna FM when I was still a student called Student Junction. I just went to Yarna FM and asked to volunteer at the organization. Sweet. Yes. Now, and I did that when I was doing second year or so. Yes. So by the time I finished school, I think I had about 3. Yeah, the question would be the question would be how many go-getters like you are there in our enrollment? This is how we're going to do it. This is how we do it. Relevant University of Botswana in a lady component a lot of millions did a business in University of Botswana. Yes. So we're simply saying all these companies they must showcase no, showcase how you are going to employ our students on a part-time basis. At least 50% of the staff should come from our students. It is part-timer. You show us a model, not the best model. Yes. University, not only in the ground, not only in labor, but also in the middle management, in the top management, for exposure purposes, for experience purposes, such that when they graduate with experience. I'm told that we have less than just less than 3 minutes. I don't know. Since we imutwele ngoro mo dikganyang tsa botsogo mo nakong ya gompieno mo Parliamentary o teng o na tsa tshwetsa gore mo mading a wana bo constituency constituency fund gonne le kokelwana clinic e ba ilwela nyena le matomo kraga le ma UDC ko maru ya pula I'm well aware of that ke harologana thata ke yona se ke go rankere ga re ka tsamaya ka tlhaloganyo yone tsone tsa bogologolo tsa gore tshwanetse gore re topele mmele wa motho di pharmaceutical products kana melemo le dipilisi jalo ga re kita re change ra ke tare tswa mo mathokothoko. But don't you think it will help people in Marua? It will help people who go as far as broadest to clinic or extension to clinic. It's given. It will help. Now I'm simply saying the human body was never designed to consume too much pharmaceutical products. I'm simply saying let's invest a lot more in prevention than cure. Then they'll be able to cater for the exceptions the elements. Yes. But as it is, if we are going to be giving our people the mentality we are not getting it right. And I'm simply saying that needs to come to an end. I'm simply saying we need to invest in prevention so that we don't worry about cure. Yes, fair enough. Your last word? Come again? Your last word? Ke kopa hela batho ba kgaolo ya Gaborone Central gore ba ire dio tse di motho they belong to different political parties matom kraga ma AP ma UDC ya mante to pama councilor a lona bo Parliamentary le bo he Moses Letsweletse ra ge tropo ya Gaborone Central ke le superetse gore this can be a model constituency ye le gore le hatse ka bo parallel le ka kopateng ra thabolla matshelo a Batswana ke dumela tota gore I have the capability and the technical know-how
of doing that, having been trained specifically in working with community-based organizations. I'm the best candidate for the constituency. Right. Vote right, vote for Moses Letsweletse as an independent Moses candidate. Letsweletse, independent parliamentary candidate for Gauteng Central Mixasaka Sarak. Thank you very much. O ta tswela o ntse o nna le sabe mo dikganyeng tse di amanang le go dira seabe segolo bogolo kganyeng ntse nngwe tlhalosa ya go ka inaakanya le ditirelo tse e leng gore gongwe di ka dira gore batho gongwe kgotsa di ba thuse go kganna malwetse pele ga gongwe a ka ba a ka ba tsena ka tsela e ntseng jang. I think God really sent me for this cause, right. for this purpose. I'll continue doing the good. Right. Right. So Moses Letsweletse, independent parliamentary candidate for Gaborone, Central Umbrella for Democratic Change, Barumile Jalo, Maitsumpo Mana Peko, Botswana Democratic Party, Barumile Jalo right to Misang Haley. Me, Alliance for Progressives, Barumila Jalo Rights to Doctor, Penyo, Ebutaliki, for Bataba, partisan, more how you, Letsweletse. Tulangana, Laha, Tulangano, Freedom Square Access TV, Hetsagahone, Hakola, Jalo Hori, Scalabal already 23 October. Tota, make it a big gate, Calabra, Ratebejano, Reta Chizu Hori, bone gore la hatsile go apile le telwa ke bo mang rona ba re ikwedisitseng dithopo ba le se ikwedisitseng dithopo gore gore le ta na madiri hile sebaka sa gore re le tsele tshwetso ya gore re dumela gore mo dingwageng tse thano tse dita le tabele teletswe ke mang e ta rena kongwe ha ile gore le lora le tsa tshwetso ya lo ya go ikwedisitse dithopo ke bona le tana le sabe sa gore le telwa ke mo mona go nya go mpile go se ikwedisitse dithopo re he sebaka sa gore re go tsele tshwetso ya gore me o taetelwa ke ma me re dumela gore yo re tabeng re kgotsa ba re tabeng re tsere tshwetso ya gore re ba thophe gore ba go etela ta ba itumela ta ba itumela ka o ta ba itumela ka ga wa tsa tshwetso ya go ikodisetse dithopo thulaganya rena hela ha Oageng Batenegi, also known as Spring ngwana ga Mmagala ke ko Mhalatse ke re we emele dikgang tsa Access TV gone ho nna ke boela morago ke re a nne boroko. Thank you very much, comrade. Sure.